So, children, how was your week? Good, sir. Good. Okay, very good. All right. Did you all celebrate Easter yesterday? No, sir. No, sir. Oh, okay. Okay. Do you all know about Easter festival? What it is? ඔයාලා පාස්කු මංගල්‍යය ගැන දන්නවද කියලා අහනවා. මොකක්ද ඒ කියලා දන්නවද කියලා. පාස්කු මංගල්‍ය. දන්නවද කියලා අහනවා. පාස්කු මංගල්‍යයට ගැන දන්නවද කියලා. මන්ද. No, sir. Oh, okay. So, children, for me, right? I have learned, or I celebrate Buddhism. I celebrate, Hinduism. I celebrate Christianity, right? I have celebrated, or I celebrate Islam. All the different, beliefs and religions that there are, I celebrate because all of them teach us something good. All of them. සර් කියනවා සර් ගොඩක් උත්සව සමග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාස්කු මංගල්‍ය. නෝ ඒක තියෙන උත්සව තියෙනවා. ඒව සමරලා තියෙනවා. අද ටීචර්ලාගෙන් මේක එකකින් ගොඩක් එක ජාතිය මිනිස්සු ඉන්නවනේ අර එක මේ ඒක උත්සව සමරන්නේ අන්න ඒ වගේ ඒ මිනිස්සු එක ජාතිය එක රටවල අනිත් තියෙනවා. එයාලගේ ඉගෙනගෙන එයාලත් එක්ක ඒ උත්සව සමරනවා. Okay, sir. Okay. So, children, when I came to America about 25, 26 years ago, and at work, when there used to be a holiday, right? Like, let's say, Christmas holiday weekend or New Year's weekend or Independence Day weekend, everyone would say, have a good long weekend, right? So then we would have a good weekend. We'll say that. Okay, sorry, I got distracted. There was a call coming in. Okay. And we would, go for the weekend. And then it was the Good Friday, Easter weekend. And I told my colleague, have a good long weekend, Good Friday and Easter. So my colleague explained to me what is Easter, what is Good Friday back then, which I didn't know. Okay, so first tell this to the children, then I'll continue. Okay, sir. Then මහසිකුරාදායි පාස්කු මංගල්‍යයි දෙක එකට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ අලුත් අවුරුද්ද තියෙනවා. අලුත් අවුරුදු සතිය. ඒ වගේ ඔය ගොඩක් තියෙනවානේ. අපිට තිබ්බෙත් සතියන්තනේ එක. නේද? දැන් සර්ලගේ මහසිකුරාදායි පාස්කු මංගල්‍යයි දෙක එකටද තියෙන්නේ. ඒ දෙක එකටම තිබ්බේ. ඒක දිග සතියන්තයක් සර්. දැන් සර් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා දැන් අවුරුදු 23ක්
වගේ අන්න එතකොට එයාලගෙන් ඉගෙන ගත්තලු මහසිකුරාද කියන්නේ මොකද්ද? පාස්කු ඉරිදා කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒ දෙක ඉගෙන ගත්තා. හරිද? ඒ දෙක ගැන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Okay, sir. So children, my colleague explained that, Abhi, you don't wish someone, happy Good Friday. You don't say that. Or a happy long weekend, or have a good weekend, because Good Friday, he explained. So Easter is celebrated on the Sunday, and the prior Friday is Good Friday. And what is Good Friday? He explained this, and I'm telling you the basic. He said it is the day that Jesus was crucified, and then Sunday is the day that Jesus rose or resurrected. So he explained. So Sunday is Easter when he resurrected, and then Friday is the day that he was crucified. Please tell that. Okay, sir. දැන් සර්ගේ ඒ කියන්නේ ඒක ගැන කතා කරද්දි සර්ගේ යාළුවා කියලා දුන්නලු මහසිකුරාදා කියන්නේ මොකද්ද? පාස්කු ඉරිදා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මහසිකුරාදා කියලා කියන්නේ දේසු තුමා වර පුරිසිට කියලා අනගහපු දවස. අන්න ඒ දවසට තමයි මහසිකුරාදා කියන්නේ. මහසිකුරාදා කියන්නේ ඒ දවසට. එතකොට ඒකත් එක්කම එන පාස්කු ඉරිදා කියන්නේ අර දේසුතුමා උත්තාන වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ආයේ ඉපදෙනවද නැත්නම් ස්වර්ගස්ත වෙනවද? ස්වර්ගස්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාස්කිරිදා කියන්නේ දේසුතුමා ස්වර්ගස්ත වෙනකොට ඒකත් එක්කම ඊට කලින් තියෙන සිකුරාදා තමයි මහා සිකුරාදා කියන්නේ. එදා තමයි දේසුතුමා කුස්සිතිය එන ගහනවා. තේරුණාද? දැන් දන්නවද මහා සිකුරාදා කියන්නේ පාස්කිරිදා කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Okay, sir. Okay. So children, in different parts of the world, different people, right? When I say different people, different uh, regions and society celebrate Easter in various ways. They go to church, they pray. Then over here, there is Easter bunny and, Easter eggs for children, right? Yeah, different ways of celebrating Easter and um, remembering of, with the prayer of, the different events and everything for the Friday, and then, in the church, etc. Okay, is what I have seen over here, right? So in America, different ways of celebrating the Sunday, that is the Easter Sunday, where families get together, kids come together, right? Um, and then they go to church, they have food, then there is, Easter egg hunt, etc. Different activities over here. Then ඒ කියන්නේ එක එක ජාතියේ මිනිස්සු එක එක අර එක එක ආගම් වල ඉන්න මිනිස්සු පාස්කු කියන දවසේ සමරනවා වෙනස්. ඒ කියන්නේ සමහරක් අය පල්ලියට යනවා. සමහරක් අය අර තියනවලු යාලගේ කැම්ප් ජාතිය. මොනවාද? පාස්කු බිත්තර ඔය එක එක කියලා කැම්ප් වර්ග තියෙනවා. ඒවා හදනවලු. ඒවා හදන්න පොඩි ළමයිලු. සමහරක් අය අර අපේ අවුරුදු වගේම තමයි. අපේ අවුරුදු දවසට අපි එක එක කැම්ප් ජාති හදනවා. එක එක සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ තමයි යාලත් පාස්කු ඉරිදා දවසේ පාලියට ගිහිල්ලා ඒව ටික කරලා සමහරක් අය එක එක කැම්ප් ජාති හදනවලු. අර චූටි ළමයි පොඩි ළමයි එයාලා ඔක්කොම ලයික් පොඩි ළමයි නෙමෙයි ගෙදරින් පිටාන් ඉන්න අයත් ඔක්කොම එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ පාස් ඉරිදා තේරුණාද? අපේ අවුරුදු වගේම තමයි. තේරුණාද? Okay, sir.
Okay. So children, that is the celebration of Easter that they do here. Now, for me, when I look back on the last 25, 26 years, and what Good Friday and Easter has taught me, the idea that it has given me is that children, sometimes something sad and or something unexpected or something even bad may happen. Okay. uh, on a Friday. But then if we pray and if we have faith, then by Sunday, right, we might see there was a reason for it. There is a bigger plan. And we might see the lesson in it or the uh, light in it, if I may say. So there is something sad or bad, painful that happens. At that time, if we remember to pray, have faith, then in time, maybe a couple of days, it might take sometimes a little bit longer also. We will see the light or the lesson in it. Just like, on a Friday, it was a very sad, if I may say, right, situation and an event of crucifixion. Then on Sunday was the resurrection. Both are connected, but it took time. If one had not happened, the other wouldn't happen also. So that is what I learned from celebrating Easter, understanding, prayer, understanding, trying to understand, painful situations that happen to us. So these, uh, if I may say, my friend or colleague who told me about Good Friday and Easter, he planted that idea in me 20, 25 years ago. So today, because of that, maybe when I have some, small, sad situation or bad situation, I automatically think, okay, let's give some time. Let us pray. Let us do the best that we can, because in time we will understand why certain things happen. That is what I have learned from the Easter celebration, if I may say, and the Good Friday and this weekend. That is considered very important in Christianity. දැන් ඔය යාළුවානේ එක කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඇමරිකාවට යන්න කලින් අවුරුදු 23කට 25කට විතර කලින් හිතාගෙන තියෙන්නේ පාස්කු ඉරිදායි මහසිකුරාදායි දෙක එකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. හරිද? පස්සේ තේරුණාලු ඒ කියන්නේ පාස්කු ඉරිදා කියන්නේ ජේසුතුමා උත්ථාන වෙන දවස. හැබැයි මහසිකුරාද කියන්නේ ජේසුතුමාව කුරුසෙට තියලා අනගහපු දවස. එතකොට ඒ දෙක දවස් දෙකක් නේ. හැබැයි පස්සේ තේරුණාලු ඒ දෙක එකටම ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් වුණාට ඒ දේ වෙලා තියෙන්නේ එකම එක සිද්ධියක් නිසා. ඒ කියන්නේ ජේසුතුමාව එකක් උනේ නැත්නම් අනිත් දේ වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. කුරුසෙට තියලා අනගහුව නැත්නම්
උත්තාන වෙන්නෙත් නෑනේ ස්වර්ගස්ථ වෙන්නෙත් නෑ. ඒ හින්දා පස්සේ තේරුණාලු ඒ දෙක එකට සම්බන්ධයි කියලා. ඒකලු ඒ කියන්නේ දැන් මහසිකුරාද කියන්නේ මොකද්ද සර් ඒකේ ඉගෙන ගත්තේ ඒ දෙක සම්බන්ධයි එකට සම්බන්ධයි ඒ කියන්නේ මහසිකුරාදා දවසේ ගොඩක් අය යාඥා කරනවා සහ එයාලා දුක් වෙනවා. ඇජස් මාව කුරුසෙට තියලා නැකම් දවසේනේ. එතකොට එයාලා යාඥා කරනවා ඒ ටික කරනවා. හැබැයි පාස්වර්ඩ් දවසේ එයාලා සතුටු වෙනවා. ඇයි ඩෙට්ස් තුනක් අස්ලක් තුනයි ඒක නිසා. තේරුණාද? Okay, sir. Okay. So, children, the idea that I'm talking about today is, we are born into a family that may be believing in one religion, whatever it may be, right? And it is important that we respect that religion, we understand and follow as children, the different ways, right? And rules and celebrations of that religion. But as we grow up, we'll make friends who might have a different faith than ours, a different religion that they follow, a different celebration. But as we grow up, we should also learn from them. Because again, it is a celebration, it is helping us to go in the right direction, be good people, give our best. So as we grow up, we should respect the religion that we are born in and what our faith is correct. But gradually learn from your friends, from other people, maybe from different countries that you will travel to. Learn from them what they do. Be a part of that celebration. Be a part of, in this case, right? On Good Friday, it is more about remembrance and going to church, etc. Be a part of that. And what will happen? You will learn. And after 25, 26 years, you might get an idea because of all the different, you might do these things casually first, or because they are a part of a religion or the social norm where you're living. But gradually they'll give you a good idea to lead you in the right direction. So wherever you may be, you learn from the society there. You learn from your friends, the different faiths, on the good things, and become a part of that society. Versus if I say, oh, let us say I'm born in this family and we follow this religion, which is fine. But if I stop learning from others, such as my friends, my teachers, my colleagues, or going to a different country, learning from them, if I stop, then I've stopped learning. But if you learn from them and understand, then you will see, oh, let us say I'm born in as a Buddhist, huh? And I know so many things in Buddhism. But then when I look at, let us say my friend who's celebrating Christmas, or someone who's celebrating Eid, or someone who's celebrating Diwali, if I celebrate with them, what will I eventually know? Oh, they're all celebrating something good, where good has won over the bad, where they're celebrating some idea that is, good for you, good for the people. So you will come to understand how so many religions, so many faiths, they're similar. In so where I'm going with this idea is, as you grow, follow the religion that you're born in. Number one, pray, and then gradually, as you keep growing up, learn from others also what good to take, right?
and how to be a part of that celebration so that it will help you grow, help them also, and help the earth. දැන් සර් කියනවා අපි ඉපදෙන පවුලක ඒ කියන්නේ ඒ පවුලේ තියෙනවා එක සම්ප්‍රදායක්. එයාලා අදහන ආගමක් තියෙනවා නේද? අපි එයාලගෙන් අපේ පවුලකින් ඉගෙනගෙන චූටි කාලේ එයාලගෙන් ඉගෙනගෙන ඒ තියෙන සම්ප්‍රදායට අනුව අපි හැඩ ගහනවා. හැබැයි අපි ලොකු වෙන්න වෙන ලොකු වෙන අපි යාළුවෝ හොයා ගන්නවා එක ඒ කියන්නේ එක වර්ගවල මිනිස්සු සහ එක සම්ප්‍රදායන් එක ජාතීන් ආගම්වල මිනිසුන් අපිට ආශ්‍රය කරන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට එයාලගෙනුත් අපිට දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ සර් කියනවා දැන් අපි එයාලත් එක්ක එකතු වෙලා එයාලා දහන ආගම එයාලත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට පුළුවන් එයාලා යන තැන් වලට යන්න. ඒ කියන්නේ එයාලා උත්සව සමරනවා නම් ඒව වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ තියෙන යාළුවෝ සහභාගී වෙන ඒවා වලට අපිට කොටසක් විදියට සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපිට එයාලා අදහන ආගම් වලට අනුව සහ එයාලගේ සම්ප්‍රදායනුත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලංකාවේම නෙමෙයි. අපි වෙන රටකට ගියොත් එහෙම එයාලගෙත් එක සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. දැන් අපි බෞද්ධනේ. අපි බෞද්ධ ආගම තමයි අදහන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ වුණත් ගත්තහම ගොඩක් තියෙනවා. එයාලා එක උත්සව සමරනවනේ. දීපවල් සමරන. ආයේ තව මොනවද? රාමසාන් එහෙම එයාලා එක ඒවා සමරනවනේ. අන්න ඒව වලට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ જાතියේ යාළුවා හම්බුනාම එයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඒව වලට අපිට සහභාගී වෙන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට එයාලගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාලා කරන ඒ කියන්නේ හොඳ දේවල් අපිට ගන්නදු ඒව අරගෙන ඒකෙනුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නදු. එතකොට අපි එයාලා මොනවද ඒ දවසේ කරන්නේ මොනවද කරන්නේ නැත්තේ කියලා ගොඩක් දේවල් අපිට එතකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණාද? Okay, sir. Okay. So, children, do you know that all the different religions? I have had, I would say, the blessing of learning a little, right? Or coming to know. One thing I have realized is all of them believe in God, number one. Okay, so all religions, if we think, they believe in God. There's a faith that there is someone that is so much bigger, intelligent, and the creator, right? Who created the earth. Every day the earth is rotating around the sun perfectly. The sun is giving light, right? All of these things in the universe are happening. They're not you and me. So there has to be someone who put all this together, who's making sure everything is running fine every day. And who that is? That is, the right? And what happened? With different parts of the world and different beliefs, right? Different situations. People started calling this God with different names. Like, let us say, there is 4 children at home, or 4 different families. Okay. And we call our parents, let's say we call them dad and mom. Someone else may call them papa and ma. Someone else might call them tata and amma, huh? Right? Appa and amma, different names, but they're all father and mother. To the teacher, we might call them, some might call them madam, someone might call ma'am. We might call them with different names, but they're finally one. So
out of understanding or learning from different friends and different books and different celebrations. My The idea that has come to me is all religions celebrate and acknowledge that there is a creator, God, who makes everything run smoothly for all of us. And we should respect God, we should pray, and we should do good so that one day we will come to know and understand and realize who God is and how he made everything for us one day. Huh? So that is my uh, understanding from all the different friends and religions that I've come to celebrate now. So my thought is, and practice is, I pray to God. I learn from my friends and uh, even different people that I meet from their different celebrations, practices, and beliefs and religion, so that it helps me to go in the right direction. Meaning being the best that I can, doing the best that I can, being good, whatever helps me. I keep learning. So when people tell me about, in our belief, this is what we do, then I try to learn. No harm. Then I look at, this is how it is helping me to be a good person. Okay, I'll keep celebrating that. Or I'll participate. That's what I do now. දැන් අපි හිතන්න දැන් අපි ගොඩක් දෙවියන්ව විශ්වාස කරනවානේ. අපි අනේ මොනවා හරි වුණොත් එහෙම අනේ දෙවියනේ එහෙම කියන්නේ. අන්න ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දෙවියෝ විශ්වාස කරන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. දැන් සර් කියනවා කාලයක් කියනවා නේද? දෙවියෝ තමා මුළු විශ්වයම මැව්වේ. එයා තමා හැම ඒ කියන්නේ මිනිහෙක්ව මවලා ඒ සේරම මැව්වේ දෙවියෝ කියලා කියනවානේ. අන්න එතකොට දැන් සර් කියන එක වර්ග ඒ කියන්නේ දැන් අපි යාළුවා ආශ්‍රය කරනකොට එයාලා අම්මටයි තාත්තටයි ගත්තාම දැන් අපි අම්මටයි තාත්තටයි කතා කරන්නේ අම්මා තාත්තා කියන. ඒ වගේ දෙමළ අය එක විදියට කතා කරනවා. තව ඉංග්‍රීසි අය එක විදිය වලට කතා කරනවා. ඒ වගේ දැන් අපි ටීචර් ගත්තාම ටීචර් කියලා කියන්නේ ටීචර් ආයේ එතකොට දැන් සමහරක් අය මැඩම් කියනවා. සමහරක් අය මැඩම් කියනවා. එහෙම කියනවානේ. අන්න එතකොට එතන බලන්න ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අම්මයි තාත්තයි. හැබැයි එක වර්ගවල මිනිස්සු එක නම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම එකම සිරිතක් තමයි එක වචන කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නේද? අන්න එතකොට ඒක ගත්තාම සර් තේරුම් ගත්තේ ගොඩක් දේවල් කියන්නේ ඒ එක දෙයක් කියන්නේ අපේ මේ විශ්වය ගත්තාම ඒ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ තියෙන ගොඩක් දේවල් එකට සම්බන්ධයි නේද? අන්න එතකොට ඒ ඔක්කොම දෙවියෝ වෙන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඒ කියන්නේ එක වර්ගවල මිනිස්සු වුණා ඒ ඔක්කොම මවල තියෙන දෙවියෝ. අන්න එතකොට එතනදී දැන් එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ඔය මිනිස්සු ඔක්කොම එක වර්ග වුණාට ඒ ඔක්කොම මිනිස්සුනේ. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ ඒකෙන් තේරුම් ගත්තේ කොහොම ගොඩක් ඒ කියන්නේ එක කෙනාට සම්බන්ධයි කියන මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට අපසරයමනේ ඒ කියන්නේ දෙවියන්ට ස්තුති කරන්න ඕනේ අපි බවමෙව්වෙකට. අන්න එතකොට දෙවියන්ට ස්තුති කරලා දෙවියන්ට යාඥා කරලා ඒ වැඩ ටික හරියට කරොත් එහෙම
අපිට අපි කරන වැඩේ මොන වැඩක් වුණත් ඒ දේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Okay, sir. Okay. So children, today we have talked about religion, right? The topic or the idea is about religion. Okay. And we talked about how different religions are there, different ways, different celebrations are there. We talked about that and how to learn from our own religion that we are born into is one part, but also to learn from our friends and different places that we go to, their beliefs, their faith, so that it helps us to realize the big picture one day and be the best person that we can be. And having said that, so please tell that. Then I'll continue. Okay, sir. දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්තා ජාති ගැන. එක එක ආගම් ගැන අපි අද ඉගෙන ගත්තා. තව ඒව වලින් තියෙන ඒව වල කියන්නේ අපි අද ඉගෙන ගත්තේ ආගම් ගැනයි. ඒ ආගම් වලින් මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා සහ අපි කොහොමද එක එක මිනිසුන්ගෙන් ඒව ගැන ඉගෙන ගන්න කියලා. තව අපි ඉගෙන ගත්තා අපි කරන දේ අපි ආගම ගැන විශ්වාසයක් තියලා ඒ කරන දේවල් හරියට කරොත් එහෙම අපිට අපේ වැඩ කටයුතු ටික හරියට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් විදිහත් අපි අද ඉගෙන ගන්නනේ. Okay, sir. So children, you might ask, so Abhi sir, how has this all helped you? Huh? You know, learning from different religion, learning from different friends, coming to Sri Lanka, then learning Buddhism from my friends, then learning Islam, Christianity. In school also, they used to teach us religion. And even now in Sri Lanka, we learn religion in school, right? So in India, there is Hinduism. How did I learn from that? Then in America, there's Christianity. I got to learn from there. And now I travel the world and learn from different people. So if you ask me, how has this all helped you? What is the idea that it has given you that you think is very good? If you ask me, then I'll ask you a question and then I'll answer that. If Sri Lanka is playing cricket with Australia, which team will you support? That is the question to the children. And I'll tell you how the answer to it will answer how all of this, my friends and living in different parts of the world and trying to understand and being a part of different faiths and religion has helped me. This question will tell you a little bit about what has happened or what I have understood. That is, which country will you support in a cricket match, Sri Lanka versus Australia? Who will you support? දැන් සර් ප්‍රශ්නයක් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් සර් ලංකාවයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවලු. අපෙන් අහනවා අපි මොන ටීම් එකටද උදව් කරන්නේ? Sri Lanka. Okay. Nipune, did you tell them that
Okay, I understood that you told them the question, but did you tell them what I told you before the question? Puni, I'm asking you a question. I told something before I told you about the question. Were you able to translate it? No, sir. So if you're not translating, then I need to know and you need to ask me, sir, can you repeat? Is that understood? Because I'm listening to what you're talking and what you're telling. You're not telling the full thing. And if you're not, then I'm wasting my time. If you're not able to understand what I'm telling, then you're wasting everyone's time. And if you're not able to translate, then you should let others who want to do it translate. So why didn't you tell them? I'm asking you why you didn't tell them the whole thing that I just told you. Sir, I forgot it, sir. Then if you forgot, then you should ask, right? Because I'm listening to whatever you're translating, and I have given this feedback in the past, but it is not acceptable that you don't translate the whole thing because the point is lost. How will the children know why I asked that question? How is that related to the topic that we are discussing today? So until this is fixed a little bit from next week, I would appreciate if the other curator comes on board so that they can translate this. And those who can ask me, sir, I did not understand, can you repeat? Because that is what children do. So I did not understand what you told here. Can you please repeat it? Okay, sir. Okay, so for next week, you all plan, and Gerard, I think you can take it from there and see what we can do and what is the next steps here. So let's not get into those aspects today. But if I'm saying something and it is not understood, please ask me, I will repeat. But if it is not translated, then children will not understand what I'm trying to tell. So let us rewind this and please tell the children that I've asked the question about Sri Lanka and Australia cricket match because the answer will help us explain what Abisa has learned from his travels, celebrating with his friends from different faiths, growing up in Sri Lanka, India, different countries. This question will help us answer that in a simple way. Please tell that. Okay, sir. Then, sir, දැන් ලංස ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා හරිද? එතකොට ලංකාවේ එක එක ඒ කියන්නේ ආගම් ගැන ලංකාවේ අපිට ආගම ගැන කියලා දෙනවනේ නේ. දැන් ලංකාවේ නම් බුද්ධ ආගමයි ඔය තව තියෙනවනේ මුස්ලිම් අයට තියෙන ඉස්ලාම් ආගම. එතකොට දෙමළ අයට තියෙනවා හින්දු. ඒ වගේ ආගම් ගැන කියලා දෙනවනේ.
එතකොට ලංකාවෙන් ඒ වගේ ආගම් ගැන ඉගෙන ගත්තා. එතකොට සර් දැන් ඉන්දියාවටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවෙනුත් ආගම් ගැන ඒ කියන්නේ එයාලටත් ඉස්කෝලේදී එක එක ආගම් ගැන කියලා දෙනවනේ. එතකොට එතනත් ඒකෙනුත් ආගම් ගැන ඉගෙන ගත්තලු. එතකොට දැන් සර් ආයෙ ඇමරිකාවට ගියානේ. එතකොටත් එහෙදි ක්‍රිස්තියානි ආගම ගැන ඉගෙන ගත්තලු. එතකොට දැන් එක එක රටවල් වලට ගියාපුවම ඒ කියන්නේ දැන් එක එක රටවල් වලට සංචාරය කරාම එතකොට ඒක එක ආගම් ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට තේරෙනවද? Sir, I told you. Okay. So children, which team will you support? Sri Lanka. Okay. Then let us say Sri Lanka is playing England. Which cricket team will you support? දැන් එතකොට දැන් අපි කිව්වනේ ලංකාවයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි මේ ගහද්දී අපි ලංකාවට සපෝට් කරන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාව ඇමරිකාවේ එංගලන්තෙත් එක්ක මැච් එකක් ගහද්දී අපි මොන රටටද මේ උදව් කරන්නේ කියලා සපෝට් කරන්නේ. දැන් අර කියපු ටික කලින් කියපු ටිකත් මේ බලලා Will you support Sri Lanka or England? ලංකාවටද එංගලන්තද උදව් කරන්නේ. Whom will you support? ශ්‍රී ලංකා. Correct, Sri Lanka. Okay. Let us say then one day, in the future, when you guys are grown up and everything, and let us say, imagine a story that we have a team from the planet Mars playing the team from the planet Earth. Whom will you celebrate? Or whom will you support in the cricket match? There's a team from planet Mars and there is a team from planet Earth. Which team will you support in the cricket match? දැන් සර් කියනවා පෘථුවියයි අපේ පෘථුවියයි කියන අඟහරු පෘථුවියයි අඟහරු ලෝකෙයි ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගන්නලු. එතකොට ඔයාලා මොන ටීම් එකකටද උදව් කරන්න කියලා. පෘථුවියට මොකක්ද කියන්නේ? Earth, correct? Okay. So children traveling around the world, living in different parts of the world, having friends from around the world. Now, when there's a cricket match, I tend to support the cricket match. Okay. And what I mean by that is, let us say if, like what you said, if the team from the Earth is playing Mars, we would have supported the team from Earth. So we are all one on one Earth. That is the idea that has come, or by living in different parts of the world, are learning from different faiths, that we are all one on Earth. And if we were to play a cricket match with Mars, then we will be like, we're supporting planet Earth. Why? Because we're from here. So today, that is what I want to share with you, that by learning from everyone,
and different faiths, having friends around the world, we start realizing that we are all one on this planet Earth. Everything is connected, everyone is connected. And there are a lot of good people, or I should say, all are good people. Some of them don't know also, no problem. But if our way of life is to learn from everyone, to be as one, then what we find is the whole earth is ours. Everyone is our family and friend. As long as we can learn from different parts of the world, different people, different faiths. So, in summary, Nipuni, you can tell this to children that when we look at a cricket match between Mars and Earth, we suddenly realize we will support the team Earth. Why? Because we are from this planet. And what Abhisa's travels and having friends and celebrating different faiths has given him, an idea and a way of life or path is that everyone and all the countries and every person, we are all connected and we are one family. We are from planet Earth. So we learn from each other and we live as one. That is the idea that has come so far. Please tell that to the children. Okay, sir. දැන් අපිට ඉන්නේ පෘථුවියයි අඟහරු ලෝකයේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙද්දි ඒකෙන් පෘථුවිය අපි උදව් කරන්නේ පෘථුවිය කියලා. මොකද අපි ඉන්නේ පෘථුවියේ. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ ඒ කියන්නේ දැන් එතනදී අපි උදව් කරන්නේ මේ පෘථිවියට. අපි ඉන්න තැන يعني දැන් හිතන්නකෝ අපි ලංකාවයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි ගහද්දී අපි ලංකාවට උදව් කරනවා. එතකොට ලංකාවයි එංගලන්තේ ගහද්දී ලංකාවට. ඇයි අපි ලංකාවේ විතරයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපි වෙන රටවල් වල සංචාරය කරලා තිබ්බොත් එහෙම දැන් ලංකාව හැර වෙන රටවල් වලට සංචාරය කරලා තිබ්බාම එතකොට එතනදී අපි ගොඩක් දේවල් දැනගන්නවා. එතකොට අපි එකකට විතරක් උදව් කරන එක නතර වෙනවා. දැන් අපි එතකොට දැන් අපි ලංකාවේ ඉන්න නිසා අපි ලංකාවට උදව් කරනවා. එතකොට අපි දැන් වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඒ රටේ ජීවත් වෙලා එහෙම තැනකදී ඒ වගේ එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී එතකොට දැන් අපි ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ වෙන රටක. එතකොට අපිට එතකොට අපිට හිතනවානේ අපි ලංකාවට විතරක් උදව් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒ රටට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න එතකොට සේරම දේවල් එකට සම්බන්ධ වෙනවානේ. ඔව් අපි ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේ So can you please tell the last part? Yeah. So it is traveling around the world, having friends from around the world. What has been realized and the idea that has come is we are all one. It's one earth, one world. And if we learn from everyone, it will help us understand that. Participating in their celebration, way of life, faith. It helps us connect and become one. දැන් අපි වෙන රටවල් වලට සංචාරය කරනවාම අපිට යාළුවෝ හම්බ වෙනවා නේද? එතකොට අපි යාළුවෝ එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.
වෙන රටවල් සංචාරය කරුවම ඒ රටවලත් අපිට යාළුවෝ ඉන්නවා. තව රටකට ගියොත් ඒ රටෙනුත් යාළුවෝ ඉන්නවා එහෙම. එතකොට අපි ඔක්කොමලා එකට සම්බන්ධ වෙනවා ඔක්කොම එකක්. ඔක්කොමලා එකක් විදියට තමයි අපි සැලකන්නේ. අන්න එතකොට අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩාක් ඒ කියන්නේ එයාලා දන්න දේවලුත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එක තැන් වලින් එක අය හම්බ වෙන නිසා එයාලත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි ඔක්කොමලා එකක් විදියට හැදෙනවා. එක පවුලක් විදියට. Okay, sir. Okay. So children, do you all remember what we talked about last week? Does anyone remember? Yes. ගිය සතියේ ගණන් ඒවා කාටද මතක කියලා. ගිය සතියේ ගණන් කියලා කියන්නේ. Hi, sir. I'm Sulakshana. Hi, Sulakshana. How are you? I'm good, sir. How are you, sir? I'm doing well. Go ahead. අපි ගිය සති ඉගෙන ගත්තේ අපි රස්සාවක් කරනකොට නැත්නම් කට්ටියක් එක්ක කතා කරනකොට අපිට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ අපේ අවධානය. අපි ගුරුවරුන්ට අවධානය යොමු කරනවද නැද්ද කියලා අහුවා. අපි ගුරුවරුන්ට අවධානය යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න වර්ගයක් ඇහුවා. ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ? ඇයි අපි මෙච්චර ඉගෙන ගන්නේ? ඇයි අපි අවුරුදු 16ක් ඉගෙන ගන්නේ? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපෙන් අහගන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපි හැම දෙයකටම අවධානය යොමු කරන්න ඕන. හැම දෙයකටම අවධානය යොමු කරන්න, හැම වැඩක්ම කරන්න යනකොට අවධානය යොමු කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕන කිව්වා. අපි අවධානය තියාගෙන වැඩ කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕන කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි යම් දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න මොනවද ඕන කියලා ඇහුවා. පළවෙනි එක තමයි අපි ආස කරන දෙයකින් පටන් ගන්න ඕන එක. ඒ ගැන ආශාවෙන් කරන්න ඕන එක. දෙවෙනි එක තමයි අමාරු දේවල් කරද්දී හුස්ම ගන්න වාර ගණන ගණන් කිරීම. තුන්වෙනි කාරණය තමයි දෙවියන්ට ආඥා කිරීම. ඇයි අපි පාසල් යන්නේ? කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නේ? මොකද්ද අපි ඉගෙන ගන්න කරන්න ඕන? ඒ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉගෙන ගන්න එක අවධානය යොමු කරලා දෙවියන්ට ආඥා කරන එක. ඔය ටික තමයි. Okay. Yeah. Can you translate that, Nipuni? Okay, sir. When we do a job and speak, talk with other, we what we do and what we need. First one is attention. Why we go to the school and why we learn in 16 years. We should
pay attention for everything. And when we do work, we practice to put our attention for our work. And also we should practice to pay our attention for the work. And what is the thing? All right. Since there are only 2 minutes, Nipuni, I'm going to ask this question. When is the last time that you all updated what we have discussed on the page? On the Amitsu page, every session, right? After every session, there is supposed to be minutes. When is the last time? After this session, there's supposed to be notes that have to go on the page. Okay, sir. Not okay. That has been the rule from day one. So I'm asking, when was the last time that you all updated the notes? So it was March 8th or 9th, then 3rd. So 1 second. March 9th is the last. So for the last 1 month, no one has updated the notes here. So children, whatever you all have done for the last 1 month will not be considered for the awards or recognition. The translations that have been done were reviewed and they were rated as D or C+. So what you translate from English to Sinhala and Sinhala to English. So we had people who know both languages review and they were rated as that. So if we come here and think, again, I'm reiterating this, that this is some, there is time being spent and there is a lot of effort being put in. If that serious is not there, then we have to rethink. Every session afterwards, you all are supposed to put the notes up on the page. This has been the rule. Can you please translate this into Sinhala, please, for the children? දැන් මේකේ මාසෙකින් අප්ඩේට් කරන්න හැදුවොත් උගන්වපුවා කවුරුත් ඇවිල්ලා අප්ඩේට් කරලා හැදුවොත් ඒක මේකේ තියෙන නීතියක්ලු හැම සෙෂන් එකකටම පස්සේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනිලු මේ ඒ කියන්නේ දැන් ලකුණු දෙනවනේ ඒකෙන් දැන් අපි සිංහල ඉංග්‍රීසි එක සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එකයි සිංහල එක ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එකයි ඒකට ලකුණු දෙනවලු ඒ තව මේකේ අප්ඩේට් කරන එකටත් ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්ලු අප්ඩේට් කරන එක ඒ කියන්නේ දැන් අපි අප්ඩේට් කරලා නැහැ මාසෙකින් ඒක නිසා සමහරක් විට අපිට
ලකුණු අඩු වෙන්නත් පුළුවන්ලු. I translate. You have. Okay. So I want, if children, any of you have written the notes, please update it on the site when you all have a chance. And Gerard sir will be in touch in terms of the next steps so that we continue effectively in these sessions. Thank you very much. You all have a good night, and talk to you all next week, hopefully. Bye. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න.